Hello, I'm Nimal Guruge, the director of the English Master. Today, the 22nd of December, I have selected one of the articles from the Daily Mirror newspaper. So here I have noted down the article. As always, I'm going to explain you some grammatical points or some linguistic features of the language when I explain this article. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් මේ article එක මම පැහැදිලි කරනවා ඔබට. It is not the explanation of the mere word meaning, right? මේකේ තියෙන හුදු වචන ටික පමණක් නෙමෙයි ඔබට මම කියලා දෙන්නේ. So we are examining අපි පරීක්ෂා කරනවා. We are examining the peculiar nature of the language or the ways that we use the language. භාෂාව අපි යොදා ගන්න විදිහ. කොහොමද grammar යොදාගන්නේ? කොහොමද sentence patterns යොදාගන්නේ? කොහොමද වචන ගලපන්නේ? Okay, that's what I call by linguistic elements or linguistic features, right? මම linguistic features කියලා බලන්න කිව්වේ ඒකයි භාෂාව සම්බන්ධ ඒ වගේ ලක්ෂණ අපි මෙහිදී කතා කරනවා. All right. So let's move on to the top headline. Electricity bills to go up from January. Okay, so this is the headline. Electricity bills, you know that? And to go up, you know that. What is the meaning of go up? But here, to go up, right? Earlier I have explained this one. What is to go in newspaper headlines? Newspaper headlines, what do you mean by using to කියන එක භාවිත කරන newspaper headlines වල අනාගත කාලය හැඟවීම සඳහා to explain or to talk about future, right? To denote future. එතකොට to go up ඉහළ යනවා. To go up ඉහළ යන්නට නියමිතයි, right? Electricity bills to go up. You have to remember these things, right? මේ article එක ඉගෙනගෙන ඉවර වෙනකොට මේක ඉගෙන ගත්ත දේවල් ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. The phrases, sinhala ටික නෙමෙයි. Not the sinhala meaning. You have to always remember the English ones, right? The phrases, the sentences, the words. That is how you remember, and that is how you train your mind to speak good English, right? ඉතින් එහෙම මනස train කරාට පස්සේ තමයි අපිට හොඳ ඉංග්‍රීසි ටිකක් භාවිත කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ, right? Go up from January. ජනවාරි සිට. ජනවාරි කියන එකේ KTM මෙතන ඒගොල්ලෝ ලියලා තියෙන්නේ. So you understand this? Electricity bills to go up from January. එතකොට ජනවාරියේ සිට විදුලි බිල ඉහළ යන්නට නියමිතයි. To go up. All right, you got it? Yes. And it is said by minister confirms. Minister confirms. ඇමතිතුමා තහවුරු කරයි. එහෙම නැත්නම් ඇමතිතුමා මේ කතාව ස්ථීරව කියා සිටියා කියන එක තමයි ඒක අදහස. Confirms. Minister confirms. Okay? And I wrote in red letters, the person who wrote this article, the right is very important to us. මේක ලියපු කෙනාගේ නමත් මම ලිව්වා මේ විදිහට. එයාගේ නම තිබුණේ චතුරංග ප්‍රදීප් ගෙන එන වාර්තාවක් තමයි Daily Mirror පුවත්පතේ අද දවසේ මම මේ විදිහට තෝරගත්තේ. Right, the credit goes to him. ඔහුට තමයි මේකේ ලකුණු ටික එහෙම නැත්නම් අපි මොකද කියන්නේ? ඒකේ විශේෂ ස්තුතිය හිමි වෙනවා. All right. So, no 10-hour power cuts from January. මේක තමයි මේ article එකේ key points ටික. Main points or the key points of the article, the key points are highlighted or brought out like this, right? මේ විදිහට මේ article එකේ තියෙන වැදගත්ම කාරණා ටික උඩින් දාලා තියෙනවා. මොකද සමහර වෙලාවට හැම පුද්ගලයාම word by word වචනෙන් වචනේ newspaper එක කියවගෙන යන්නේ නැහැ, right? That is the reason. So if somebody read only this part of the newspaper, that is enough, right? The ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් මේ සියලුම භාෂා ලක්ෂණත් එක්ක
සම්පූර්ණ විස්තරේ කියනවා වෙලා තියෙන විදිහට. Okay, but you as a learner, you must read and study the whole article, right, that I explained. මම ඔයගලන්ට explain කරන මේ සම්පූර්ණ article එක you have to write it, පොතක් අරගෙන ලියන්න, you have to highlight, you have to remember, you have to learn it, you have to study it, and that's the way you have to practice, right? කම්මැලි වෙන්න එපා. ඔබ ගන්න කොලයක් පොතක් අරගෙන ලියන්න, highlight කරන්න, පාඩම් කරන්න, remember මතක තියාගන්න and use it. ඒක භාවිත කරන්න, right? Okay, no 10-hour power cuts from January. No 10-hour power cuts from January. පැය 10ක power cut එකක් නැල්ලු from January සිට. And the second one, no power cuts. No power cuts. Power cut නැහැ. විදුලි කැපීම් නැහැ. On December මෙන්න මේ දිනවල. On December 24th, 5th, 6th, 31st and January 1st. මේ දිනවලදී විදුලි කැපීමක් නැල්ලු. And it is proposed to. This is very important sentence pattern by one. It is proposed to. It is proposed to. මොකද මේ it is proposed to කියන්නේ? It is proposed to. යෝජනා කරනු ලබනවා. මොකද්ද? Revise කරන්න. එහෙම නැත්නම් සංශෝධනය කරන්න the electricity strip twice a year. විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමක් අවුරුදු දෙකකට සැරයක්. Twice a year. අවුරුද්දකට සැරයක් නම් once a year. අවුරුද්දකට දෙසරයක් නම් twice a year. තුපාරක් නම් thrice a year කියන්න පුළුවන් විදිහ. නැත්නම් 3 times a year. එහෙම කියන්න පුළුවන්. හතර පාරක් නම් 4 times. සිය වතාවක් නම් 100 times. දහස් වතාවක් නම් 1000 times. Okay, that's the way it goes. Right, you got it. And it is proposed to. එතකොට යෝජනා වෙලා තියෙනවා මේ බලන්න. මේක passive voice අර්ථයකින් අපි භාවිත කරන්නේ. It is proposed to. යෝජනා වී තිබේ. කරන කෙනා ගැන සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. හොඳට බලන්න. it වලින් පටන් ගන්න. මේ it is කියන එක කවුරුහරි දන්නේ නැති කෙනෙක් දැන් සිංහලෙන් හිතන් ගියොත් හිතෙයි මොකද්ද? It is proposed. ඌ යෝජනා කරලා තියෙනවා. එහෙම එකක් නෙමෙයි. Okay? Right. It is proposed to means යෝජනා වී තිබේ. It is proposed. ඒකයි මම කිව්වේ if you learn a kind of language, you have to practice the language in that language itself. ඕනම භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නකොට ඒ භාෂාවෙන්ම ඉගෙන ගන්නවා. Right? Otherwise, the body කෙනෙකුට it කියන්නේ ඌ කියලා දුන්නා. body කෙනා වන්නවා ඌ ඉන්නවා යෝජනා කරනවා word by word meaning. Okay, that's wrong. That's the wrong method. If you learn grammar translating method, වචන සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලට පෙරලා ඉන්න ගියොත් ඔබට හැමදාම එක තැන පල් වෙන්න වෙන්නේ. Right? If you want to come up in your life, just learn English like this. You train your brain at once. පළවෙනි වතාවෙම English වලට brain එක train කරන්න ඕන. Okay, it is proposed to revise. So the revise කරන්න සංශෝධනය කරන්න මේ විදිහට යෝජනා වෙලා තියෙනවා. It is proposed to, right? And legal action will take. Legal action ගන්නවලු will take against කියන්නේ එරෙහිව the TU කියන්නේ trade union වෘත්තීය සමිති head over the false statement. ඒගොල්ලෝ false statement එකක් මොකද්ද මේ අසත්‍ය ප්‍රකාශ. ඒගොල්ලෝ පතුරවා හැරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගෙනහැර දක්වීම සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව legal action will take. නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලබනවා කියලා තමයි කියන්නේ. Right. Let's move on to the first paragraph of the article. There should be a definite increase in the electricity tariff beginning in January in order to purchase the required coal shipments for the month. Power and Energy Minister Kanchana said. There should be. බලන්න. there මොනට ඇවිල්ලා වාක්‍ය හදන විදිහ. there should be තිබිය යුතුයි. අපිට ඕක මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. there must be තිබිය යුතුයි. there ought to be තිබිය යුතුයි. OUT. there should be, there must be, there ought to be, there has to be. මේ ඔක්කොම එක සමාන අර්ථයක් ඉන්නේ, right?
there has to be තියෙන්න ඕන. එතකොට මේ අදහස අපිට එක එක විදිහට කියන්න පුළුවන්. there should be, there must be, there ought to be, there has to be. කොයි ක්‍රමයකට ගියොත් මේ අර්ථයම තමයි. right? එතකොට there should be මෙතනදී රචකයා යොදාගෙන තියෙන මේ වාක්‍ය රටාව. there should be තිබිය යුතුයි a definite increase. නිශ්චිත increase කියන්නේ වැඩිවීමක් in the electricity tariff කියන්නේ විදුලි ගාස්තුවේ වැඩිවීමක් සංශෝධනයක් beginning in January ජනවාරි සිට in order to කියන්නේ පිණිස in order to කියන්නේ පිණිස ගම් හොඳ expression එක prescription එක purchase කියන්නේ මිලදී ගන්නවා the required coal shipments බලන්න අවශ්‍ය කරන ගල් ලැබුරු නැව for the month කියන්නේ මාසය සඳහා නම් ජනවාරි මාසය සඳහා ගල් ලැබුරු ගන්න මේ විදිහට වැඩි කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ power and energy minister බල ශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර said who කිව්වා right accordingly the second paragraph accordingly කියන්නේ ඒ අනුව the Ceylon Electricity Board ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය should provide සපය යුතුයි should provide මොකද සපයන්න ඕන 38.45 billion rupees මෙච්චර ප්‍රමාණයක් for ජනවාරි සඳහා to purchase coal කියන්නේ buy කියන එකට සමාන ලස්සන වචනේ purchase කියන්නේ මිලදී ගන්නවා purchase coal to purchase coal මිලදී ගන්නට coal කියන්නේ ගල් ලඟුරු right ගල් ලඟුරු මිලදී ගන්නට and tariff rates the CEB will be able to collect and the CEB Ceylon Electricity Board will be able to collect එතකොට මේ මොනවාද පෙන්නේ with regards to the Ceylon Electricity Board ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට will be able to collect ඔවුන්ට පුළුවන් වේවි එකතු කරගන්න can එකේ අනාගත කාලය තමයි will be able to කියන හොඳට මතක තියාගන්න ගොඩක් ඉංග්‍රීසි මූල කාලේ ඉන්නව ඉගෙන ගන්න කට්ටිය can වෙනුවට will can කියලා දානවා අනාගතේ එහෙම එකක් නෑ right that's wrong එහෙම එකක් නෑ එතකොට will be able to the Ceylon Electricity Board will be able to මේගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ මොකද්ද to collect එකතු කරගන්නට මොකද්ද maximum of කියන්නේ උපරිමේ maximum of rupees 32 billion rupees 32 බිලියන එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ කියලා කියනවා per month මාසිකට right which is not sufficient which කියන්නේ it is not sufficient ඒ කියන්නේ මුදල ගැන මේ විස්තර කරන්නේ මේකට කියන්නේ මෙතන that දාලා තියෙන noun clause එක which දාලා තියෙන්නේ adjective clause එකක්. ඉතින් මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න මගේ videos වල පල්ලෙහාට යන්න adjective clause noun clause සියලුම grammar lessons වෙනමම ගන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අපි practical usage එක තමයි කරන්නේ. This is the practical usage of the language or the communicative English, right? Which is not sufficient. It is not sufficient. ඒක ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ බිලියන 32 ප්‍රමාණවත් නැහැ. 38ක් අවශ්‍ය ගන්න 32ක් වුණාම තව අඩුයිනේ. Yes. And not sufficient for coal purchases. Coal purchases කියන්නේ ගල් ලඟුරු මිලදී ගැනීම වලට. Right. With the increase in the electricity tariff. විදුලි බිල වැඩි කිරීමත් සමග මොකද වෙන්නේ? It will be easier පහසු වේවි. මෙතන බලන්න it වලින් පටන් ගන්න වාක්‍ය රටාව. It is easy, lazy. It was easy. ඒක lazy වුණා. It will be easier. ඒක lazy වේවි. මේ බලන්න it වලින් පටන්ගෙන be ක්‍රියාපදයක් එක adjective බහලතා කරනවා. It is difficult, it is easy අන්නේ. Right. It will be easier to provide continuous provide කියන්නේ සපයනවා. So සපයන්නට to provide a continuous power supply. අඛණ්ඩ විදුලි බල සපයීමක් and provide the electricity at the lowest possible cost. At the
at the lowest possible cost. එතකොට අඩුම හැකි මිලට විදුලිය දෙන්නත් පුළුවන් කියලා කියනවා. Right. And the next paragraph, a commission will be appointed. සාමාන්‍යයෙන් රජයවල ප්‍රතිපත්තියක තමයි. A commission will be appointed. කොමිටි එකක් පත් කරනු ලැබේවි. ඉතිහාසයේ පුරාව බැලුවම කොමිටි තමයි පත් කරලා තියෙන්නේ. A commission will be appointed. කමිටුවක් පත් කරනු ලබාවි to determine the new electricity unit prices. එතකොට අලුත් new electricity unit prices අලුත් විදුලි ඒකක මිල අර්ථ නිරූපණය කිරීම සඳහා to determine commission will be appointed. කමිටුවක් පත් කරනු ලැබේවි. Commission will be appointed. ඒක passive voice එකකින්. Right. And later පසුව later already the rates will be handed over. The rates ඒ අනුපාතය මිල අනුපාතය මුදල් බිල් වල මොනවාද අයිකිරීම මුදල rates will be handed over. ඒක handed over කරනවා නැත්නම් බාර දෙනවා to the Public Utilities Commission. මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට Public Utilities Commission. Right? Of Sri Lanka. To implement ක්‍රියාවට නැංවීමට implement කියන ක්‍රියාවට නංවනවා to put into action, right? The procedure legally, he said. ඒක to put into action or to implement the procedure. Procedure කියන්නේ ක්‍රියාමාර්ගය ක්‍රියාවලිය legally නීත්‍යානුකූලව ඒ ක්‍රියාමාර්ගය කොට ක්‍රියාවට නංවන්නට මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට අර පත් කරන කමිෂන් එකෙන් ඔන්න යොමු කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. Right. So this is the next part of the article. However, මොකක්ද මේ කියන්නේ? However, කොහොම වුණත් however, anyway, right? Anyway, however, it has been proposed. බලන්න. ඒකත් ලස්සනයි. මම කිව්වේ be ක්‍රියාපද it එක්ක be ක්‍රියාපද යොදවෙවි. It has been කියවම දැන් අපිට මේ මෙතනට වඩා වෙනස්. It has been proposed. යෝජනා වෙලා තියෙනවා. යෝජනා වී තිබේ. පැසිව් අර්ථයේ තියෙන්නේ එතන. පුජ්‍යලයක් නැහැ. යෝජනා වෙලා තියෙනවා. මොකක් හරි යෝජනා වෙලා තියෙනවා. It has been proposed to revise. යෝජනා වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද? To revise. සංශෝධනය කරන්නට. The electricity bill tariff twice a year. The minister added කියන්නේ එතකොට අමතතුමා තව දුරටත් පැවසිය. Added අර කියපු කතාවට තව ටිකක් එකතු කළා. Right. Okay, meanwhile තව දෙකකට සරක් සංශෝධනය කරන්න තියෙන්නේ වෙලා තියෙනවලු. Right. විදුලි ගාස්තු. Right. Meanwhile ඒ අතරතුරේ මොකද වෙන්නේ? The minister assured කියන්නේ සහතික වුණා. ඔය assurance කියලා කියන්නේ assurance. දැන් ජීවිත රක්ෂණයක් දානවා අපි insurance එකක් නෙමෙයි. ඒක assurance. ජීවිත රක්ෂණයට insurance නැහැ. Right? Assurance කියන්නේ. ඒතකොට the minister assured එයා සහතික වුණා මොකද? That මෙන්න මේ කාරණේ බලන්න noun clause එකක් that මෙන්න මේ object එක විදිහට වාක්‍යයක ඉන්නේ මේ that එක noun clause එක. This is very important. And there would be no power cuts next year as claimed by the CEB Engineers Union President. Ceylon Electricity Board එකේ ඉංජිනේරුවන්ගේ වෘත්ති සමිතියේ ප්‍රෙසිඩන්ට් සභාපති පවසපු විදිහට ලබන අවුරුද්දේ ඉඳලා power cut නම් 10 hour power cuts. පැය 10ක විදුලි කැපීමක් නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. But however, පැය දෙක තුන විදුලි කැපීම නම් ඉතින් තියෙන වෙලාවත් the time is right now 2:40. I'm also in a trouble. Okay, I have only 20 minutes for the power cuts. මට power cut එක තව විනාඩි 20යි. ඒකට මම මේක පැහැදිලි කරගන්නත් ඕන. This is very, absurd, and it's very, there are no words to explain that. However, okay, right. Addressing the media. එතකොට මේ බලන්න එක
addressing the media මාධ්‍ය අමතමින් මෙයා කරපු වැඩේ ගැන කියන මෙයාට අපි කියන්නේ adverb phrases starting with present participle. Addressing the media මාධ්‍ය අමතමින් he rejected ප්‍රතික්ෂේප කළා. Addressing the media මාධ්‍ය අමතමින් ප්‍රතික්ෂේප කළා. මොකද්ද? rejected the claim ප්‍රකාශය මොකද්ද? the claim මොන claim එකද මේ බලන්න. එතන adjective phrase එකක් බහල්දා වෙනවා. the claim made by the CEB Engineers Union. එතන මේ CEB එකේ Environmental Engineers Union ළඟේ union එකේ වෘත්තීය සමිතිය විසින් කරපු ප්‍රකාශය ඒගොල්ලෝ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. and ඊට පස්සේ කියනවා and said that මෙන්න මේ කාරණේ කිව්වස් that කියන්නේ මෙන්න මේ කාරණේ noun clause එකක්. legal action will be taken නිත්‍යානුකූල ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා against the said TU against එරෙහිව said TU කියන්නේ ඒ වෘත්තීය සමිතියට එරෙහිව right over කියන්නේ සම්බන්ධයෙන් the false statement බොරු තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් the statement made by them the statement මෙතන දාන්න මේ noun එක describe කරනවා මෙන්න මේ adjective phrase එක යොදාගෙන මේ past participle වලින් තියෙනවා මෙතනත් මේ past participle වලින් පටන් ගන්න phrase එකක් the statement made by them දක්වින් කොහේ cake ගෙඩිය the cake made by my mother අපේ අම්මා හදපු cake ගෙඩිය the cake made by my girlfriend මගේ girlfriend හදපු cake ගෙඩිය නේද the house built by my father අපේ තාත්තා හදපු ගේ අනේ ඉතින් තමයි past participle එකකින් බහල්දා වෙන phrases අපි හදාගන්න adjective phrase මේ නාම පදේ පිටිපස්සේ ඉතින් අර පාඩම් වල ගිහලා තවදුරටත් අපි විස්තර කරනවා right made by them was baseless and completely false baseless එක පදනමක් නැහැ completely wrong සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි therefore එම නිසා I have instructed the CB chairman CBගේ chairman සභාපති I have instructed මම උපදෙස් දීලා තියෙනවා අනුතුමා කියනවා and the ministry secretary අමාත්‍යාංශ ලේකම් to take legal action නිත්‍යානුකූල ක්‍රියාමාර්ග ගන්න කියලා legal action against the union president what is something සභාපතිට එරෙහිව based on කියන්නේ පදනම instruction උපදෙස් from the attorney general නීතිපතිගේ උපදෙස් attorney general කියන්නේ නීතිපති here attorney general G should be capital right a trade union should have වෘත්තීය සමිතියකට should have තියෙන්න ඕන you should have ඔබට තියෙන්න ඕන I should have I must have you must have should have ගන්න පුළුවන් must have ගන්න පුළුවන් a trade union should have discipline වෘත්තීය සමිතියකට discipline තියෙන්න ඕන විනයක් තියෙන්න ඕන it cannot act like a terrorist group ත්‍රස්තවාදී group එකක් විදිහට වෘත්තීය සමිතියකට හැසිරෙන්න බැරිලු he said අනිත්තුමා කිව්වා according to the information තොරතුරු වලට අනුව according කියන්නේ අනුව provided by the CEB එකක් මේ වගේම press එක adjective press the information provided by the CEB එක සපයපු තොරතුරු වලට අනුව officials CEB officials වලට අනුව it was proposed to shut down 3 units of the Lakvijay power plants on 3 different schedules next year he said ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන ප්‍රකාශය තමයි මොකද්ද බලාගාරයක units 3ක් ඒකක 3ක් වසා දානවා කියලා කතාව හතුරුවා කියලා තමයි කියන්නේ all right so this is the article that I selected for the day and you have to study all the linguistic elements and the phrases of this article now මේකේ phrases ඉගෙන ගන්නකොට මේකේ භාවිත ඉගෙන ගන්නකොට මේ ක්‍රියාපදවල phrases ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මෙන්න මේ වගේ ඒවා revise the electricity bill එහෙම නැත්නම් increase ඊළඟ ක්‍රියාපද වලින් පටන් ගන්න තැන් right legal action will take right අන්නේ වගේ ඒවා verb එකක් එක්ක set වෙන subject එකත් එක්ක set වෙන verb එක එහෙම නැත්නම් verb එකෙන් පටන් ගෙන එහා පැත්තට යන object එකත් එක්ක කොටස. ඒව තමයි අපි මතක තියාගන්නේ. according to meanwhile right however right it is proposed to
It has been proposed to. Hmm. The statement made by them, the claim made by the engineers union. Likewise, you remember all these things and you practice your English and do this as a habit. පුරුද්දක් විදිහට මේක කරගෙන යන්න. දවසට විනාඩි 15 කැප කරත් දවසින් දවස විනාඩි වැඩි කරගෙන හොඳ තැනකට ඔබට ජීවිතේ එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තා. Alright, that's the end of our discussion for the day, and it's the 15 minutes for the power cuts as well. And see you, bye. Hope to see you in the next video, okay?